Hallo und guten Tag. Heute lernen wir, wie man das Wort Quietscheentchen ausspricht. Today we're going to learn how to pronounce the word Quietscheentchen. Let's get started. Das Quietscheentchen oder ein Quietscheentchen. Okay, let's break it up a wee bit. Quietscheentchen. Quietscheentchen. Let's break it up a wee bit more. Quietscheentchen. Quietscheentchen. Das Quietscheentchen. Noch einmal. Das Quietscheentchen. So, vielen Dank fürs Zuhören. Just a quick reminder, you can buy our German workbooks at Amazon. We are also on Facebook at BeGerman and we've got a lovely website, begerman.com. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!